글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 12일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Trump's NATO comments spark controversy amid presidential campaign. 트럼프의 나토 관련 발언, 대선 캠페인 중 논란 일으켜. Former President Donald Trump's statements about NATO drew widespread criticism, with European officials condemning his remarks as reckless. Trump suggested that he would allow Russia to do whatever the hell they want if they attacked NATO allies not meeting defense spending targets. These comments were quickly labeled as unhinged by the White House, emphasizing the potential risks to international security and alliances. European leaders were particularly vocal in their disapproval, fearing the implications for regional stability and the integrity of defense commitments under NATO. The controversy highlights the ongoing debate over defense spending obligations among NATO members and raises questions about the future direction of U.S. foreign policy should Trump return to office. 도널드 트럼프 전 대통령의 나토 관련 발언이 유럽 공무원들로부터 큰 비판을 받았습니다. 트럼프는 방위비 지출 목표를 충족하지 못한 나토 동맹국들에 대한 러시아의 공격을 허용할 것이라고 제안했는데 이러한 발언은 무모하다고 규정되며 백악관으로부터 불균형적이라는 평가를 받았습니다. 유럽 지도자들은 특히 이러한 발언이 지역 안정성과 나토 하에 있는 방위 약속의 무결성에 미칠 영향을 우려하며 목소리를 높였습니다. 이 논란은 나토 회원국들 사이의 방위비 지출 의무에 대한 지속적인 논쟁을 강조하며 트럼프가 다시 집무실로 돌아올 경우 미국 외교 정책의 미래 방향에 대한 질문을 제기합니다. Useful idiom unhinged. 불균형적인. These comments were quickly labeled as unhinged by the White House. 이러한 발언은 백악관으로부터 신속하게 불균형적인으로 규정되었습니다. Number 2. Philippines accuses China of aggressive maneuvers near Scarborough Shoal. 필리핀, 스카버러 암초 인근에서 중국의 공격적인 움직임 비난. The Philippines lodged a formal accusation against China for conducting dangerous maneuvers near the disputed Scarborough Shoal in the South China Sea. The Philippine government expressed serious concerns over the aggressive actions by Chinese vessels, which not only threatened the safety of Filipino fishermen but also violated international maritime laws. This incident escalates the long-standing territorial disputes in the region, adding to the tensions between China and several Southeast Asian nations. The Philippine Department of Foreign Affairs called for an immediate cessation of these provocations and urged for a peaceful resolution in accordance with international law. China, however, has not responded to the allegations, maintaining its stance on sovereignty over the shoal. The international community watches closely as these developments may have significant implications for regional security and the principle of freedom of navigation in international waters. 필리핀이 남중국해에 있는 분쟁 지역인 스카버러 암초 인근에서 중국이 위험한 움직임을 보였다며 공식 비난했습니다. 필리핀 정부는 중국 선박의 공격적인 행동이 필리핀 어민들의 안전을 위협할 뿐만 아니라 국제해양법을 위반했다며 심각한 우려를 표했습니다. 이 사건은 지역의 오랜 영토 분쟁을 더욱 고조시키며 중국과 여러 동남아 국가들 사이의 긴장을 높이고 있습니다. 필리핀 외교부는 이러한 도발을 즉각 중단할 것을 촉구하며 국제법에 따른 평화적 해결을 촉구했습니다. 그러나 중국은 이러한 비난에 대해 응답하지 않으며 암초에 대한 주권을 주장하고 있습니다. 국제사회는 이러한 발전이 지역 안보와 국제 수역 내 항해의 자유 원칙에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 주시하고 있습니다. Useful idiom lodged a formal accusation. 공식 비난을 제기했다. The Philippines lodged a formal accusation against China for conducting dangerous maneuvers near the disputed Scarborough Shoal. 필리핀은 분쟁 지역인 스카버러 암초 인근에서 중국이 위험한 움직임을 보였다며 공식 비난을 제기했습니다. Number 3. Japan pledges $106 million in aid to Ukraine amid ongoing conflict. 일본, 계속되는 충돌 속 우크라이나에 1억 600만 달러 지원 약속. In a significant move, Japan announced its decision to provide $106 million in aid to Ukraine.
showcasing its support for the war-torn country amidst the ongoing conflict. This financial assistance aims to bolster Ukraine's resilience against the backdrop of increasing hostilities and economic hardship. The Japanese government stated that this aid package would be directed towards humanitarian support, including food, shelter, and medical supplies, to alleviate the suffering of those affected by the war. Additionally, part of the funds will be allocated for rebuilding critical infrastructure damaged during the conflict. This contribution underscores Japan's commitment to global stability and its stance against aggression, aligning with international efforts to support Ukraine. The announcement was met with gratitude from the Ukrainian government, which highlighted the importance of international solidarity in these challenging times. Japan's gesture also sends a strong message to the international community about the need for collective action in addressing the crisis in Ukraine. 일본이 계속되는 충돌 속에서 전쟁으로 찢긴 우크라이나에 1억 600만 달러의 지원을 약속하며 중요한 조치를 발표했습니다. 이 재정 지원은 증가하는 적대 행위와 경제적 어려움의 배경 속에서 우크라이나의 회복력을 강화하기 위한 것입니다. 일본 정부는 이 지원 패키지가 전쟁으로 고통받는 이들의 고통을 완화하기 위해 식량, 주거, 의료용품을 포함한 인도적 지원에 사용될 것이라고 밝혔습니다. 또한 이 자금의 일부는 충돌 동안 파괴된 핵심 인프라 재건에 할당될 예정입니다. 이 기여는 일본의 글로벌 안정에 대한 헌신과 침략에 대한 입장을 강조하며 우크라이나를 지원하기 위한 국제적 노력과 일치합니다. 우크라이나 정부는 이러한 어려운 시기에 국제적 연대의 중요성을 강조하며 감사의 뜻을 표했습니다. 일본의 이러한 행동은 우크라이나 위기를 해결하기 위한 집단적 행동의 필요성에 대해 국제사회에 강력한 메시지를 보냅니다. Useful idiom underscores Japan's commitment. 일본의 헌신을 강조한다. This contribution underscores Japan's commitment to global stability and its stance against aggression. 이 기여는 일본의 글로벌 안정에 대한 헌신과 침략에 대한 입장을 강조합니다. Number 4. Ukraine under heavy drone attack as conflict enters third year. 충돌 3년차, 우크라이나 대규모 드론 공격받아. Ukraine faced a significant drone attack from Russian forces, marking a grim milestone as the war entered its third year. The Ukrainian Air Force reported shooting down 40 out of 45 Iranian-made Shahed drones over 9 regions, including areas on the outskirts of Kiev. The assault targeted agricultural facilities and coastal infrastructure, intensifying the challenges faced by Ukraine in the prolonged conflict. Additionally, Somalia experienced a deadly attack by the al-Qaeda-linked militant group al-Shabaab, resulting in the deaths of 4 Emirati troops and a Bahraini military officer. In another development, Madagascar's parliament passed a controversial law, allowing for the chemical and surgical castration of individuals convicted of raping minors, a measure criticized by international rights groups. Meanwhile, at the Vatican, Pope Francis and Argentine President Javier Milei shared a notable embrace during a ceremony to canonize Argentina's first female saint, despite previous tensions between the two. 우크라이나가 러시아로부터 대규모 드론 공격을 받으며 전쟁이 3년차에 접어들었습니다. 우크라이나 공군은 키예프 외곽을 포함한 9개 지역에서 발사된 45대의 이란제 샤헤드 드론 중 40대를 격추했다고 보고했습니다. 이번 공격은 농업시설과 해안 인프라를 목표로 하였으며 장기화된 충돌 속에서 우크라이나가 직면한 도전을 더욱 가중시켰습니다. 또한 소말리아에서는 알카에다 연계 무장단체 알샤바브의 치명적인 공격으로 에미리트군 4명과 바레인 군관이 사망했습니다. 한편 마담가스카르 의회는 소아성 폭행범에 대한 화학적 및 외과적 거세를 허용하는 법안을 통과시켜 국제인권단체의 비판을 받았습니다. 그리고 바티칸에서는 과거 긴장관계에도 불구하고 프란치스코 교황과 아르헨티나의 하비에르 마일리 대통령이 아르헨티나 최초의 여성 성인을 시성하는 의식에서 주목할 만한 포옹을 나누었습니다. Useful idiom grim milestone. 암울한 이정표. Ukraine faced a significant drone attack from Russian forces, marking a grim milestone as the war entered its third year.
우크라이나가 러시아로부터 대규모 드론 공격을 받으며 전쟁이 3년 차에 접어들었습니다. Number 5. Pope Francis canonizes Argentina's first female saint in historic ceremony. 역사적인 의식에서 프란치스코 교황, 아르헨티나 최초의 여성 성인 시성. In a momentous event at the Vatican, Pope Francis canonized Mama Angela, declaring her Argentina's first female saint. The ceremony marked the first encounter between Pope Francis and Argentine President Javier Milei. Previously known for his critical remarks about the Pope's advocacy for social justice. Despite their past differences, the two shared a significant moment of unity, with President Milei giving Pope Francis a heartfelt bear hug at the end of the service. This canonization is a significant milestone for the Catholic Church in Argentina, celebrating the legacy of Mama Angela, who was renowned for her devout faith and service to the community. The event not only highlighted the contributions of women to the Church, but also emphasized the importance of reconciliation and unity within the Catholic community and beyond. 바티칸에서 프란치스코 교황은 역사적인 의식을 통해 마마 안툴라를 아르헨티나 최초의 여성 성인으로 시성했습니다. 이번 의식은 사회 정의를 옹호하는 교황의 태도에 대해 비판적인 발언을 한 적 있는 아르헨티나 대통령 하비에르 마일리와 프란치스코 교황 간 첫 만남으로 표시되었습니다. 과거의 차이에도 불구하고 두 사람은 서비스가 끝날 때 마일리 대통령이 프란치스코 교황에게 진심 어린 포옹을 하는 등 단합의 중요한 순간을 공유했습니다. 이 시성은 아르헨티나 가톨릭 교회에 있어 중요한 이정표로 신앙과 공동체에 대한 봉사로 유명했던 마마 안툴라의 유산을 기념합니다. 이 행사는 교회 내 여성들의 기여뿐만 아니라 가톨릭 공동체와 그 너머에서 화해와 단합의 중요성을 강조했습니다. Useful idiom momentous event. 중대한 사건. In a momentous event at the Vatican, Pope Francis canonized Mama Angela, declaring her Argentina's first female saint. 바티칸에서 중대한 사건으로 프란치스코 교황은 마마 안툴라를 아르헨티나 최초의 여성 성인으로 시성했습니다.